In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Ms. Rabia here, and today you are going to learn Unit 6, Valuing Others. Valuing others means दूसरों की कदर करना. I'm going to translate this lesson, so let's start. Page 56. Getting started. There is a picture and there is a boy and a girl named Aisha and boy named Faraz. Aisha is asking to Faraz, what made you sad? तुम क्यों उदास हो? Faraz replied, I am not like others, कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ. Aisha said, yes you are, हाँ तुम हो. Allah subhanahu wa ta'ala made you special because you are a math genius, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें खास बनाया है क्योंकि तुम math genius हो. Yes, let's talk. What do you think about Faraz disappointment? कि आप फराज की मायूसी के बारे में क्या सोचते हैं? फराज is disappointed to see others who are disabled. देखें आप पिक्चर में ऊपर देखें, उसके साथ एक पिक्चर का भी बबल है जिसमें डिसेबल भी है, यानी कि माजूर लोग हैं. तो फराज जो है वो दूसरे लोगों को देखकर मायूस है जो माजूर हैं. Does he need to be disappointed? क्या उसे मायूस होने की ज़रूरत है? No, he does not need to be disappointed. उसे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है. उसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको सलामत पैदा किया. Valuing others, दूसरों की कदर करना. Pre-reading. Look at the title of the lesson and pictures. सबक के उन्वान और तस्वीर को देखें. Okay? Is it good to treat a differently abled person rudely? No, it is not good. कि क्या ये अच्छा है कि मुख्तलिफ तरह से काबिल शख्स को बदतमीजी से पेश आना? नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. Now reading and translation. One evening, एक शाम, रिहान को मिला his best friend, उसका बहुत ही गहरा दोस्त साद. Sitting alone, अकेला बैठा हुआ, on a bench, एक बेंच पर, in a park, एक बाग में. One evening, Rihan found his best friend Saad sitting alone on a bench in a park. एक दिन रिहान ने अपने बेहतरीन दोस्त साद को पार्क में अकेले बेंच पर बैठे हुए देखा. He seemed, वो दिखाई दे रहा था, really upset, वाकई परेशान. वो वाकई परेशान दिखाई दे रहा था. रिहान asked, रिहान ने पूछा साद, what made him so sad? कि तुम क्यों इतने परेशान हो? And gloomy mean गमनाक. रिहान ने साद से पूछा कि किस चीज ने उसे इतना गमगीन और गमनाक बनाया हुआ है, परेशान और गमज़दा बनाया हुआ है. साद ने कहा, I am feeling guilty. फीलिंग गिल्टी, खुद को मुजरिम महसूस करना, खुद को बुरा महसूस करना. आई एम फीलिंग गिल्टी अबाउट माई रूड बिहेवियर. साद ने कहा कि मैं अपने गुस्ताखाना रवैये के मुतल्लिक बहुत ही बुरा महसूस कर रहा हूँ. ये स्टूडेंट्स, while reading, what could be the reason for Saad's sadness? कि साद की उदासी की क्या वजह हो सकती है? Answer is, the reason of Saad's sadness was that he was feeling guilty himself for his rude behavior. कि साद की उदासी की वजह ये थी कि वो अपने बदतमीज़ाना रवैये के लिए खुद को कसूरवार महसूस कर रहा था. रिहान exclaimed, रिहान ने वजाहत की, I don't understand. मुझे समझ नहीं आया, मैं नहीं समझा. Can you please explain? क्या आप वजाहत करेंगे? बराए मेहरबानी क्या आप मुझे बता सकते हैं? साद said, साद ने कहा, I have been rude to one of my classmates. साद ने कहा कि मैं अपने हम जमातों में से एक के साथ गुस्ताखी करता रहा हूँ, बदतमीजी करता रहा हूँ. Who limped का मतलब है लंगड़ाना. Who limped, जो लंगड़ाता था, while walking, चलते हुए, यानी जो लंगड़ा कर चलता था.
سعد نے وضاحت کی کہ میں ہم جماعتوں میں سے ایک کے ساتھ گستاخی کرتا رہا ہوں جو چلتے ہوئے لنگڑاتا تھا. I often made fun of him for that. میں نے اکثر اس لیے اس کا مذاق اڑایا. کس لیے؟ کہ وہ لنگڑا کر چلتا تھا. My rudeness grew with time. اور وقت کے ساتھ میری گستاخی، میرا بدتمیزانہ رویہ بھی بڑھتا گیا. Being the captain of ٹیم کا کپتان ہونے کے ناطے I was shocked to know. مجھے یہ سن کر دھچکا لگا that فراز had been selected as a wicket keeper. کہ فراز کو بطور وکٹ کیپر منتخب کر لیا گیا تھا. I completely ignored. میں نے مکمل طور پر نظر انداز کیا his good performance. اس کی اچھی کارکردگی کو and was unkind. اور اس کے ساتھ بہت ہی غیر مہربان رہا، بہت ہی برا رہا to him. اس کے ساتھ because of his physical issue. اس کے جسمانی مسئلے کی وجہ سے. I completely ignored his good performance and was unkind to him because of his physical issue. میں نے اس کی اچھی کارکردگی بالکل نظر انداز کی اور اس سے گستاخی کے ساتھ اس کے جسمانی مسئلے کی وجہ سے اس کے ساتھ گستاخی کی. He added. اس نے مزید اضافہ کیا فراز was so depressed by my rude behavior that he left school. اس نے مزید کہا کہ فراز اتنا پریشان ہوا کہ اس کے گستاخانہ رویے سے اس نے اسکول ہی چھوڑ دیا. Now I'm feeling so ashamed at being rude to him. اب مجھے اس سے گستاخی کی وجہ سے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. I will never be able to forgive myself. میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا. ریحان told him that it was not too late. ریحان نے اس کو بتایا کہ اتنی زیادہ دیر نہیں ہوئی. He told Saad to go to Faraz's house and say sorry for his wrong attitude. اس نے فراز کے گھر جانے کو اسے کہا اور اس سے اپنے غلط رویے کی معافی مانگنے کو کہا. Saad agreed quickly. سعد جلدی سے راضی ہو گیا and they both went to Faraz's house. اور وہ دونوں فراز کے گھر چلے گئے. فراز was pleased to see them. فراز انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا. Saad apologized to him for his rudeness. سعد نے اپنی گستاخی کے لیے، بدتمیزی کے لیے اس سے معذرت کی. فراز was a good boy. فراز ایک اچھا لڑکا تھا. He forgave. اس نے معاف کر دیا and hugged him at once. اور اسے فوری گلے لگایا. They became good friends. اور وہ اچھے دوست بن گئے. دیکھا بچوں کتنی اچھی کہانی تھی. Valuing others کے دوسروں کی قدر کریں. وہ جس بھی کنڈیشن میں ہے، جس بھی پوزیشن میں ہے، ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے. While reading, how would you feel if you were in Faraz's place? اگر آپ فراز کی جگہ پر ہوتے تو کیسا محسوس کرتے؟ آنسر: If I were in place of Faraz, I would forgive Saad. کہ میں بھی اگر فراز کی جگہ ہوتا تو سعد کو معاف کر دیتا. Next, post reading. How should we treat a differently abled person? Discuss. ہمیں اپنے سے مختلف طرح سے قابل شخص سے کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، بحث کریں. We should treat differently abled person with kind and care. ہمیں اپنے سے مختلف طرح کے قابل شخص سے ہمدردی اور احتیاط سے پیش آنا چاہیے. Our positive attitude with him will give him hope to live and enjoy life. ہمارا اس کے ساتھ مثبت رویہ اسے زندہ رہنے کی اور زندگی کا لطف اٹھانے کی امید دے گا. Next is, if you meet a differently abled person, how will you treat him or her? اگر آپ کوئی مختلف طرح سے قابل شخص ملے تو آپ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے؟ Answer is, I will behave him with affection and kindness. کہ میں اس سے شفقت اور ہمدردی کا برتاؤ کروں گا. So this was the translation and reading lesson of Unit 6. In next video, I'll explain its exercise. Thanks for watching. Like my video, and for watching more videos based on single national curriculum, subscribe my channel. Thank you.